sana kwa kuungana nasi katika taarifa za Upeo wa TV47. Jina langu ni Salome Mwiruri. Na kumbuka aliye katika meza yetu ya lugha ishara ni Ann Wairimu. Tutaweza kukuelezea baadhi ya taarifa ambazo tumeweza kuzipa kipaumbele. Lakini kwanza kumbuka kuna taarifa kama vile kuhusiana hatma ya baba yao ambayo kwa sasa inaendelea katika Seneti, na pia kuna swala la dhamana ya babu. Lakini kwanza tuanzie na taarifa katika eneo la Juja, pale ambapo mafuta ghafi yanayoshukiwa kuwa dizeli yamepatikana katika eneo la Kiahuria katika timbo la mawe la Lipan, yakitiririka kutoka katikati ya mawe. Mafuta haya yanaelea juu ya maji na yanawaka yanayopigwa kiberiti na yana harufu nzito kama ya mafuta. Hata hivyo, wafanyikazi katika timbo hilo wanasema kuwa mafuta haya yamekuwa yakitiririka kutoka mwezi wa Agosti mwaka uliopita. Mwanahabari wetu Weru Mwangi na taarifa hii. Kwenye timbo la mawe la Liban lililoko ndani ya machaka makubwa katika wadi ya Weteithi eneo bunge la Juja, ndiko kile kinachokisiwa kuwa ni mafuta ghafi yamekuwa yakitiririka kando ya barabara ya kuingia katika timbo hilo. Mafuta haya yanayoelea juu ya maji yana harufu nzito ya mafuta ya diseli. Yamekuwa yakitiririka kutoka katikati ya mawe kutoka mwezi wa Agosti mwaka uliopita. Tulianza kuona mwezi wa 8 wakati kulikuwa na mvua. So barabara hii kiundwa, si ndio tulikuwa kwanza hapa. Unaona? Hata iko ile kifunguliwa. Tukakuja kukakaa, watu wanasema ni tanki meliki huko. Tukaambia hapa hakuna tanki. Unaona? Ndio tukaona mafuta inaanza kutelemuka chini ya mawe. Wafanyakazi katika timbo hili wamesema kuwa wamefanyia mafuta haya majaribio na hawana shaka tena kuwa haya ni mafuta ya diseli. Sana chochote lita 5, tukaenda naye pale, nikaenda naye kwangu, ndio nimerudi naye tena. Tukachoma tena pale, saizi inaonekana kweli mafuta. Nilijaribu kuweka kwa stove, nikaona kweli inawaka kama diesel venye huwa inawaka pale inawaka. Wakiwa wamejawa na furaha nyingi, wanasema endapo maafisa wa jiolojia watathibitisha kuwa kweli haya ni mafuta, itakuwa ni furaha yao eneo la Juja kuwa na visima vya mafuta, licha ya kuwa huwa zinapatikana katika kaunti ya Turkana. By the way, sasa nimekubali kuanzia kwa sasa. Juu sasa sikuwa naamini kama mafuta inaweza patikana na huko. Unaona, so sasa hata maajabu sana kwa juu nimewaona mmekuja. Sasa tumehakikisha kwamba huenda inaweza kuwa sasa. Akithibitisha kisa hiki, kamanda wa polisi katika kaunti dogo ya Juja Bi Dorothy Migarusha amesema wameita maafisa wa jiolojia kutoka Nyeri ili waje wafanye uchunguzi zaidi na kutoa ripoti kamili. We have come to the scene and we have seen that there is some liquid that is emanating from the ground and it has a smell of paraffin. What we have done, we have conducted the multi-agency team to come and investigate the nature of the liquid. We have contacted the Department of Mining and Geology from Nyeri, and they are promised to be sending officers to come and verify whether it is crude oil from the ground or maybe if it is a tanker that was left maybe by whoever was occupying the land. Ni hali ambayo imewacha wafanyakazi katika timbo hili la mawe na shaka, wakitaka serikali ifanye uchunguzi wa kina ili kubaini kama kweli hizi ni visima vya mafuta. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Kiahuria eneo bunge la Juja, mimi ni Weru Mwangi. Asante sana Weru Mwangi kwa taarifa hiyo. Labda tuendelee pale ambapo mwendeshaji mashtaka mkuu Nurdin Haji anasema kuwa ofisi yake itaangalia upya masharti na dhamana aliyopewa mbunge wa Embakasi Babu Owino almaarufu Paul Ogili. Haji alionyesha kutorithishwa kwake jinsi kesi hiyo ilivyoendeshwa na kuongeza kuwa haikufuata sheria. Babu alikamatwa na kushtakiwa baada ya kumpiga risasi shingoni DJ Evolve juma lililopita. Hakimu mkuu Francis Andai alishikilia kuwa uamuzi wake ulifanywa baada ya kutazama kwa kina baadhi ya mambo yaliyowasilishwa kwake na upande wa mashtaka, wakili aliyekuwa akiwakilisha mhasiriwa na pia mawakili wa mshukiwa. Now, I have greatly agonized over one issue which the prosecution and the defense have taken diametrically opposed views, and that is the medical attention to the victim of the offense hearing. In my considered view, what would be best for this young man is to give him a reassurance. The best reassuring that he can regain the use of his limbs
and that in spite of everything, he has a life to live. For now, this is only possible if he continues to receive the best treatment possible to enable him recover. The person who is ensuring that he gets this treatment, unfortunately, is the accused person. The family has considered that they are unable to meet this kind of treatment for the victim. Babu Owino hana budi kuachiliwa kwa dhamana ya pesa taslim shilingi milioni 2.5 na hela zaidi ambazo atazipeleka mahakamani ili kugharamia matibabu ya mcheza santuri Felix Ondari almaarufu DJ Evolve. The accused person shall meet the initial medical expenses of the victim, and to this end, this is going to be up to the value of Kenya shillings 10 million. This sum is equivalent to the value of the cash bail that this court sets for the accused person. Kando na hayo, Babu amelazimika kuwa na wathamini wawili ambao ni mbunge wa Mathare Anthony Oluoch na seneta Beatrice Kwamboka ambao wamewasilisha stakabadhi zao mahakamani kuhakikisha kuwa Babu Owino atawajibika haswa na hela hizo za hospitali. The two contact persons shall be of equivalent stature and standing in society as the accused person, and shall deposit copies of their national identity cards or passports in court. Number 3, this money will be used to offset the medical bills incurred by the victim while admitted to hospital. The hospital bills incurred to be presented to court for settlement from the deposited sum after every 21 days for the period the victim will be admitted to hospital and subsequently treatment up to discharge. Babu atawasilisha stakabadhi zake za kusafiri mahakamani. Zaidi, amekatazwa kuzungumzia kesi hii hadharani, mitandaoni au kubwagia vileo hadharani. Na iwapo atakiuka masharti haya, upande wa mashtaka una uhuru wa kurejea mahakamani na kuupinga uhuru wake. Salome Mwirore, TV47. Polisi katika eneo la Ruiru wameanzisha uchunguzi wa kifo cha mwanafunzi wa shule ya chekechea wa miaka 4 kwa jina Rachel Wanjiru. Anasemekana kupotea mnamo tarehe 21 mwezi wa Januari akiwa katika shule hiyo ya msingi ya Matopeni. Wazazi wake waliandikisha ripoti ya kupotea kwake katika kituo cha polisi cha Ruiru, huku juhudi zao za kumtafuta zikiambulia patupu. Ila hapo jana wanafunzi shuleni humo waligundua choo kimoja kilichokuwa kimefungwa kutoka nje na kilichokuwa na harufu mbaya sana, na ndipo mwili wa mtoto huyo ulipatikana. Tukio hili limezua taharuki, huku wazazi wakihofia usalama wa watoto wao shuleni humo. Bila shaka ni taarifa ya kuhuzunisha, lakini wazazi wanasema kuwa wanahofia sana usalama wa watoto wao, huku tukikusihi tupigie simu ama tutumie jumbe zako katika nambari zetu za simu. Pia tuongeleshe katika mitandao ya kijamii, tutumie jumbe zako katika nambari 22047, na pia tupe jumbe zako katika mitandao ya kijamii ya Facebook na Twitter at TV47KE, na pia katika Facebook katika anwani ambayo ni TV47 Kenya. Na tuendelee katika kaunti ya Baringo, pale ambapo mkurupuko wa ugonjwa wa malaria waendelea kutatiza wenyeji katika kaunti ya Baringo, wakati ambapo idadi ya wauguzi na madaktari inasemekana kuwa ndogo zaidi katika kaunti hiyo. Wenyeji katika vijiji ambavyo vimeshuhudia mkurupuko wa maambukizi ya ugonjwa huo wa malaria katika kaunti ya Baringo wameitaka serikali kuongezea idadi ya madaktari katika maeneo yaliyoathirika.
Baadhi ya zahanati zimeshuhudia idadi kubwa ya wagonjwa ambao vipimo vinaonesha wana malaria sawia na kaunti jirani ya Elgeyo Marakwet. Hii hospitali ya Elngarwa inaserve watu zaidi ya 500 kwa sababu inaserve Sintan, Ngambo, Leswa, Punyaki na hata Elngarwa yote. Kwa hivyo watu ni wengi na hata mchana wa leo unaona watu ni wagonjwa sana kwa sababu wako na malaria sana. Hata watoto wa shule wamekuja wamelala kwa sababu wadaktari ni wachache. Since the upset of the malaria, the numbers are increasing, of which currently we are two nurses. One of our colleagues has gone for maternal leave. So it is right now it is difficult for us because it's us who dispense the drug as well as clerking. So it is overwhelming. Kwamba hakuna masika isiyokuwa na mbu ni msemo ambao unaoana na kaunti hii ya Baringo kutokana na mvua inayoendelea kunyaa katika kaunti hizi mbili jirani. Per day, we get around 15, a range of between 15 to 18 who turns positive among maybe around 50 to 60 clients which we see. Sasa inaonekana hii ugonjwa sasa kuona hii watoto mingi nalala hapo ni hiyo shida. Ni ile kitu mnasema tu na ni kuomba. Kama ingelikuwa inawezekana hata kwa wiki 2 usunguke kila kijiji au location. Kwa hiyo hii malaria amesidi sasa sisi tumepanga laini hapa lakini nafikiri watu karibu ni 300 au 200. Mbudu inatoka tu ni malaria. Calvin Chitwa, TV47. Tukirejelea taarifa ambayo tulikupa hapo awali kuhusiana na mtoto ambaye alifariki shuleni. Polisi wa eneo la Ruiru wameanzisha uchunguzi wa kifo cha mwanafunzi wa shule ya chekechea wa miaka 4 kwa jina Rachel Wanjiru anayesemekana kupotea mnamo tarehe 21 mwezi wa Januari akiwa katika shule hiyo ya msingi ya Matopeni. Mwanahabari wetu Tony Mwirigi na taarifa hiyo. Ndilo biwi la simanzi lililotanda katika eneo hili baada ya mwili wa mtoto mwenye umri wa miaka 4 anayefahamika kama Rachel Wanjiru Njuguna kupotea mnamo tarehe 21 mwezi huu kupatikana katika vyoo vya shule ya msingi ya Matopeni eneo la Ruiru. Kulingana na babake marehemu Patrick Njuguna, anasema kuwa mtoto aliwasili shuleni kama ilivyo ada, ila ilipotimia mida ya mchana alipigiwa simu kufahamishwa kupotea kwa mwanae. Hivi tukapigiwa simu ati mtoto hapatikani hapa shuleni. Sasa mwalimu alikuwa anauliza kama mtoto amekuja nyumbani, tukamwambia kuna mtoto. Na mimi nashangaa juu niliambiwa mtoto wangu alikuwa ametoka nje ya gate. Sasa nashangaa mtoto alikuwa ametoka nje ya gate na tena anaweza patikana kwa choo. Hiyo ni kitu moja inajiuliza maswali. Juhudi za kumtafuta hazikufua dafu hadi pale walipopigiwa simu na kufahamishwa kupatikana kwa mwili wake. Sasa mwalimu alikuwa anauliza kama mtoto amekuja nyumbani, tukamwambia kuna mtoto. Tulitoka kwa nyumba mara moja tukakuja mahali hapa. Kutoka hapa sasa tukaanza kutafuta mtoto. Nimekuwa nikisunguka na pikipiki kila mahali na hakuna mtu tulienda huko nje akatuambia ameona mtoto kama huyo. Wananchi walioshuhudia kisa hicho wameonyesha kughadhabishwa kwao huku wakitaka uchunguzi wa kina na haraka kufanyika ili kubaini kiini chake. Mtoto aliingiaje kwa choo? Mwalimu mwenyewe anajua watoto wenye wako nao kwa darasa. Kwa nini hakujua mtoto fulani hakurudi kwa darasa, aenda atume hata wengine wamwangalie kwa compound? Polisi wa eneo la Ruiru waliupeleka mwili wa mtoto huyo katika chumba cha kuhifadhi maiti cha chuo kikuu cha Kenyatta. Nikiripotia TV47, mimi ni Tony Mwirigi.
Tukiendelea na taarifa ni kuwa mbunge wa Kasarani Mercy Gakuya amewaahidi wakazi wa eneo hilo kuwa barabara ya kutoka Mwiki hadi Roysambu iliyozua kijoto kingi na kugharimu maisha ya watu 4 kuwa itajengwa. Amezungumza haya alipokuwa anazindua ujenzi wa barabara ya Clay City ambayo imegharimu serikali milioni 50. Mwanahabari wetu Zablon Masharia anaarifu. Zikiwa ni siku chache tu baada ya wakazi wa eneo la Mwiki kuandamana, kisa ambacho kilisababisha vifo vya watu 4, sasa mbunge wa eneo hilo Mercy Gakuya amejitokeza kimasomaso na kueleza jinsi wanajizatiti kukarabati barabara hiyo. Kulingana na mbunge huyu ni kuwa msingi wa barabara hiyo ulikuwa mbovu, manake mashimo mengi yalishuhudiwa. Akizungumza na wanahabari, Gakuya amesema kuwa barabara hii inahusishwa na siasa, ila sasa ujenzi umeanza. Na sisi tumehakikisha zile mashimo ambazo watu zilikuwa zinaumiza gari zao zimeondolewa. Na hii barabara nilisema inaharibika kwa sababu ya mambo mbili. Haikutolewa cotton, kwa hivyo haina base ama foundation nzuri, na drainage haiko sawa. Ile ya Lakisama kwenda Githurai is a 1 billion project ambao tumepatiwa na serikali kuu. Na kuna ile main road ambao tunahakikisha within zile timeline ambazo zimepatiwa na serikali, tusije tukakutiliwa na mvua ya April na tutaki kuandamana tena. Mkuu wa wilaya wa eneo hilo la Kasarani amesema kuwa waliokuwa na andamana hawakuwa wakazi wa eneo hilo la Mwiki, ila watu waliokuwa wamelipwa na sasa wanawasaka kwani walisababisha mauti. Those who overreacted, it is not Kasarani people. Incidentally, those are goons who took advantage of the whole saga, and you can see things are not good. We are following them. We are identifying them one by one and we will get them. Mbunge huyu alikuwa anazindua ujenzi wa barabara ya kilomita 2 katika wadi ya Clay City ambayo itagharimu serikali milioni 50. Kwingineko, ikiwa ni ajenda serikali kupitia Wizara ya Elimu kuhakikisha 100% wanafunzi wanajiunga na shule za upili, mbunge huyu amesema kuwa wanajizatiti kuafiki malengo ya serikali, hususan kutumia mgao wa hazina ya CDF. Kuna wale watoto labda zile shule walikuwa wameitwa walichelewa na nafasi zikachukuliwa. Tunahakikisha kupitia mpaka administration, the DO, zile shule tuko nazo loko, hakuna mtoto atakosa kusoma. Wale ambao wamemiss chances za huko nje, tuna coordinate na head teachers na principals, wanachukuliwa. Sasa kinachosubiriwa ni kuona kama baada ya ahadi ya Gakuya, barabara hii iliyosababisha vifo vya watu 4 kama itajengwa. Zablon Masharia, TV47, Nairobi. Asante sana kwa taarifa hiyo, na tumefika awamu ya mapumziko. Tarejea na taarifa zingine. Exciting world of M-Truck Solutions, your trusted provider for bulk SMSs. We also offer API integrations for all your communication and payment needs. We also provide you with tailor-made payment getaway solution to receive and disperse cash quickly, affordable and securely. Let us expand your reach and connectivity on USSD, SMS and voice today. Call us on 0723 030 030 or email hello@mtruck.limited.co.ke. For more details, visit our website www.mtrucklimited.co.ke.
Siri ya utamu ni upishi wa Pika Cooking Oil, mafuta ya kupika ya hali ya juu kwa bei nafuu. Pika na Pika Cooking Oil, mafuta ya lazima kila jikoni. Hamjambo watoto, karibuni kwa kipindi chetu. Show yetu ni watoto have fun as they learn pia. Sana kwa kuungana nasi. Kumbuka unatazama Upeo wa TV47. Jina langu ni Salome Muiruri na aliye katika meza yetu ya lugha ya ishara ni Ann Wairimu. Na sasa tunataka kusoma baadhi ya maoni ambayo umeweza kututumia na jumbe ambayo umeweza kututumia kwa nambari 22047, na kuna mtu ambaye ameandika hapa, anaitwa Evans, anasema kuwa nakutazama. Asante sana Evans. Pia kuna mwingine anasema kuwa napendelea taarifa zenyu. Na sasa turejelee taarifa pale ambapo gavana wa kaunti ya Nakuru Lee Kinyanjui leo alizindua lori na mapipa ya kuzua taka katika soko la mkulima la Nakuru, ambako shughuli ya usafishaji wa soko lilikuwa ikiendelea. Shughuli ya usafishaji wa soko la wakulima la Nakuru ulinoga hii leo, gavana wa kaunti ya Nakuru Lee Kinyanjui akiongoza hafla hii kwa kuzindua lori 2 za kuzua taka, mapipa 10 ya taka pamoja na pikipiki 20 zitakazotumika kurahisisha usafiri wa maafisa katika idara ya maji panapokuwa na shida zinazohusiana na maji. Siku ya leo tumekuja kucommission gari 2 ambaye kazi yake itakuwa inakuja inachukua hiyo uchafu, inaenda inamwaga na inarudisha hiyo bucket hapa. Nyinyi ile jukumu mtakuwa naye ile kubwa sana ni kuhakikisha ukipata uchafu yako usitupe kila mahali. Mnaichukua unakuja unamwaga hapa. Na hizi gari zetu ni gari mpya. Kumaanisha kwa kipindi cha miaka ingine karibu 10 hakuna wakati mtakaa bila gari kuja hapa. Na pia tuko na mipango ya kununua gari zingine, na hizi skips ambayo hiyo ndio tunasema bucket ya kuchukua uchafu, zingine tutapeleka mpaka pande ya Kaptembwa, mpaka pande ya huku chini, ili pia estate zetu ziwe ni estate ambazo ni safi. Gavana akitoa wito kwa kamati ya soko na wakazi wa Nakuru kwa jumla kuzingatia usafi ili kuepukana na magonjwa kama kipindupindu yanayotokana na hali duni na uchafu wa mazingira. Na pia niwakumbushe miaka ambayo imepita Nakuru tulikuwa wakati tunasikia mara kuna kolera, mara kuna magonjwa tofauti. Hii magonjwa haswa hukuja kwa sababu ya kutokuwa na hygiene, kwa sababu ya sewage na haribika. Wakati mwingine unakuta maji taka iko kila pahali, unakuta wakati mwingine uchafu haichukuliwi wakati inahitaji kuchukuliwa, mahali pa kuuza chakula panauzwa katika hali duni. Na hivyo basi kama county tumesema hii mambo ya those hygiene diseases kama cholera tungetaka kuiondoa katika historia ya Nakuru, na njia ya kuondoa ni hali ya usafi. Kwa hivyo naomba tushikane mkono, kamati ya soko pia muweze kuhimiza mambo ya usafi kwa soko mahali tunaishi na pia Nakuru kote. Chichi Josephine, runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Nakuru.
Asante sana Josephine kwa taarifa hiyo. Madaktari 10 kutoka mataifa ya kigeni ambao wamekuwa wakihudumu katika hospitali ya kimisheni ya Kapsoa, kaunti ya Elgeyo Marakwet, wamelazimika kuacha kazi kutokana na hofu ya kushambuliwa. Kamishna wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Omar Ahmed amedhibitisha kupokea taarifa kutoka kwa maafisa wa upelelezi kuhusu uwezekano wa shambulizi kutekelezwa likilenga madaktari hao wa kigeni. We did receive information from our own sources that Kapsoar area is not really safe. There have been activities that we can relate to security and possible Al-Shabaab threats. So in our analysis, together with the Sub-County Security Committee, we looked at 2 major institutions which we think could be easy targets. One is Kapsoar Moi Girls High School, which has so many security lapses, doesn't even have a fence. And the other one is Kapsoar Mission Hospital. We had to talk to the director and inform him that the institution is open, it is not foolproof when it comes to security. There's no offense. The foreigners cannot be controlled in terms of their movements. We asked them to limit their movements, the doctors, but we realized that they are friends. We cannot control them. They get out of the institution. They also do some jogging, they're free to move to anywhere. Omar ameagiza kuimarishwa kwa usalama sio tu katika hospitali hiyo, bali pia maeneo ya karibu pamoja na shule. The foreigners who may be easy targets are not safe. So we did call a meeting, we talked to them together with the director. We told them that we made it clear to them that we are concerned about their safety and that they should consider whether to stay or not. But we are we've made sufficient security measures. And they felt like, since the threat is real, they felt like they cannot continue staying there. And I made to understand that they left. Hata hivyo, shughuli za biashara na masomo katika eneo hilo yanaendelea kama kawaida licha ya hofu hiyo ambayo imewakumba wenyeji. The school is running very well. Our security team are doing very well. The teachers are okay. And nothing much, no signs of any identification of an attack. So we are peaceful, we are happy. And we want to tell the parents at home that we are doing very well. The program of the school is on. Abiria wenzetu wenye wanatoka Eldoret wapi, kulikuwa na hofu ya mambo ya Al-Shabaab, lakini nataka ashua nyinyi hakuna kitu. Sisi tunachapa kazi na tunaendelea. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Asante sana Chito kwa taarifa hiyo. Tukiendelea ni kuwa familia 390 kati ya familia 900 tayari zimefidiwa kutokana na shilingi bilioni 1.1 zilizotengwa na serikali kufidia familia zilizotoa mashamba yao kwa ujenzi wa barabara. Hata hivyo mradi huo umekumbwa na changamoto sihaba ikiwemo mvua kubwa inayonyesha eneo hilo, huku baadhi ya familia bado zikisubiri kufidiwa. Mradi huo unalenga kupunguza msongamano wa magari mjini Eldoret. That the total amount of payment that has been disbursed to the National Land Commission totals 1.021 billion. That amount is commensurate to compensation for affected persons of about 360 parcels, and that is the correct information that I have. Now, the disbursement of payments, and I have told you earlier that even out of this amount, there could be a few people who have not been paid or who have not received actual payments in their accounts because of disputes and cases involving the various parcels of land. But by law, once the National Lands Commission receives the money and they give us possession of the site, then
we proceed. We are working on the figure of 1.021 as today, and it should be sufficient to compensate up to the number of people that I've just informed you. The land around Leseru interchange, we've always known that it belongs to the Kenya Defence Forces. The Kenya Defence Forces allowed us to work. We have not compensated a single land parcel at Leseru interchange. The people who were only compensated was the small traders, in line with our corporate responsibility and in line with the international practice for compensation of project affected persons. So the traders were compensated, were only paid for the disturbance and moving them, relocating them from that area so that their livelihood can continue wherever they move to. But the land up to now as we speak belongs to the Kenya Defence Forces. They could have been other information, but I can confirm that no single payment has been made to an individual regarding the land at Mailitisa and Leseru where we've constructed the interchange. And I'm happy to report that that interchange at Mailitisa has substantially been constructed, and the progress of works there are impressive, and we should be able to complete it shortly. Asante sana kwa taarifa hiyo. Na sasa tuendelee na tuelekee katika kaunti ya Kisumu, pale ambapo kwa muda sasa serikali imekuwa ikitafuta mbinu mwafaka ya kukabiliana na vigugu maji katika ziwa Victoria bila mafanikio yoyote. Hata hivyo, kikundi cha wakulima wanaojiita Asembo Dala Rieko wamekuwa king'oa mimea hiyo na kuibadilisha kuwa mbolea wanayotumia kuongeza rutuba ya ardhi, vile vile wakidhibiti kusambaa kwa vigugu maji hivyo majini. Today we were here to plan for this the upcoming 2020 ASK show, and together with the other stakeholders we've been able to see how we are going to have a successful show. As KEFIS, we are really looking forward to get as many farmers as possible, because you know this country relies much on agriculture, and we know most of our farmers are small-scale farmers. Now these small-scale farmers are grappling with a lot of problems. Issues of pest and diseases, issues of post-harvest problems, and during this show we are able to show them ways and means of handling those particular problems. So right now we have like issues of striga weed, which is affecting the farmers in the Nyanza region and even the western parts. So through these shows, these farmers are able to get knowledge on how to handle them, knowledge on how to control them, knowledge on how to access seed that is able to resist these particular problems. So tumesikizana na washikadau ya kwamba they would like to display only new technology so that we don't repeat whatever is there. Washikadau wamekubaliana na sisi ya kwamba even the displays themselves will be different this year. So we are running on a theme of promoting innovation and technology in agriculture and trade. So hiyo ndio ambayo inaangaza our theme this year. Sisi kazi yetu ni rahisi, ni kutengeneza teknolojia ya mifugo na mimea itakayosaidia wakulima wapate mazao kwa hali ya juu, iwasaidie kifedha na kuimarisha uchumi wa kinyumbani. Na hata kuna zile mimea ambazo zimeweza kutolewa na KALRO na kupitia kwa KEFIS ambazo ni drought resistant crops. Sasa wakati ambapo kuna hizi mambo ya climate changes, mimea hizo ambazo tuna promote wakati huu kuweza kuingiliana na mambo ya climate changes. Na sasa hebu tudunde viwanjani. Klabu cha kinadada mchezo wa volleyball cha KCB kimeimarisha kikosi chao kwa kuzindua wachezaji wapya kwa ajili ya msimu mpya. KCB wamepata huduma za nahodha wa Malkia Strikers Mercy Moim, Sharon Chepchumba na Edith Wusa. Ligi ya volleyball inang'oa nanga tarehe 14 mwezi wa pili kwa mkondo wa Nyeri. I think we are going to work as a team the way we normally work in the national team with some like Noel, Murambi, Kasaya, Violet and the other players. And the junior one, we are going to work together. I'll do my best to help the junior
players because I have experience, a lot of experience in the volleyball family. Because nimecheza for like 14 years volleyball, so kukaa pamoja na KCB itakuwa kitu ya maana. It's just hard work, self discipline, self respect, alafu pia kujiamini, alafu kujipa psyche. Most of the time I'm always happy, I'm always dancing and singing. Those things zinanipatianga, zinani encourage. Hata ikifika time ya game mimi nikianza tu kuimba ujue the game will just flow. Na kwa taarifa nyingine bado ya spoti, baada ya kocha wa Western Stima Salim Babu kutuzwa kocha bora wa mwezi wa Disemba na muungano wa wanahabari kwa ushirikiano na kampuni ya LG, mshambulizi wa klabu hicho Benson Omala mwenye umri wa miaka 17 ametuzwa mchezaji bora wa mwezi Disemba. Omala ndiye mchezaji wa kwanza mchanga zaidi kushinda tuzo hilo na ni watatu kutoka Western Stima tangu lizinduliwe miaka 6 iliyopita. He also became the first player for Western Stima ever to score 3 goals in one game. In a easy, normally we vote to congratulate Kisumu Day, the students in the Kenyan Premier League. So otherwise, that's all we have for Washington. And I, as a player, I showed my brilliancy in scoring goals, and that's what a striker is supposed to do. But I would like to tell the head coach of national team, he will see me more and more in days to come. Yeah, I would like to play Premier League for at least 2 or 3 years, and then go to the European countries and play out there. Heko kwake. Bila shaka kuna baadhi ya jumbe ambayo imefika, nitasoma moja tu. Kuna kijana ambaye ameandika hapa kwa polisi ni wengi barabarani, wengine waende kusaidia katika hali ya usalama. Na tumefika tamati wa taarifa zetu, lakini nitakuacha na baadhi ya tunakuacha na kikao ambacho kinaendelea kwa sasa, kikao cha seneti pale ambapo tunataka kujua hatma ya baba yao. Asante sana, usibanduke, endelea kutazama TV47. Jina langu ni Salome Muiruri na aliye katika meza yetu ya ishara, lugha ishara ni Ann Wairimo. Orders. Under schedule the 5th schedule, number 2, the Senate shall in plenary investigate the matter and determine whether the particulars of the allegations against the governor have been substantiated. Mr. Speaker, from the evidence that I've had in the last 2 days, first of all, I would like, I want to reflect that we never got any evidence as to Senators, whether... let's consult in low tones. Mr. Speaker, we never got any brought before the House, and it is not for us to provide it, nor is it for the governor to provide, as to whether the issue of quorum was ever addressed. We had the first speaker, the mover of the motion at the county assembly, say that he was not sure whether the 62 out of were in the House. So when a motion here, when it's brought here and there is question as to whether the quorum was there, then I do not even believe we should have been able to proceed without that having been determined. The fact that it was ruled on today, yes,